ပြေးပါလေရဘူး ယုံကြည်ရမှာအဲ့တနေ့ကဘာကိုအခြေပြုပြီးသူတို့ပြောတာလဲယုံကြည်နိုင်တယ်မရှိတဲ့နောက်ခံတမန်ကြောင့်လည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူအများစုပူပေါင်းပြီးတော့ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ဘလို့ဒီစားမလဲဆိုတာကတော့မကြခင်အဖြစ်ထွက်လာပါအခက်အခဲတွေကတအားကြီးအများကြီးရှိတယ်နော်ပြောလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးလည်းရှိတယ်စားဖို့နေရေးလည်းရှိတယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့လည်းရှိတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်နောက်ကျန်းမာရေးအစအခုကိုဗစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတစ်ခါဝင်လာတော့လူတွေတော်တော်ခက်ခဲတာပေါ့နော်အခုအဆင်ပြေမယ်လို့ကြံကာရှိတယ်အခုထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေလုပ်တော့လောက်စားဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲဟုတ်တယ်မလားပြေးပါလေရဘူး ไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำอย่างนี้เสียใจครับเสียใจมากครับผม Our leader has been arrested and we feel broken. We heard the news at 5:30 and we came here to protect our country. We want Aung San Suu Kyi to be come out from the jail. กอดพร้อมแขนกันเพื่อพิรัฐประหารเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกลืนกินความเจริญก้าวหน้าของทุกชนชาติโดยเสมอภาค Myanmar's military should immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi, senior government officials, and others unlawfully detained. The military's actions show utter disdain for the democratic elections held in November and the right of Myanmar's people to choose their own government.
Myanmar's military should immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi, senior government officials, and others unlawfully detained. The military's actions show utter disdain for the democratic elections held in November and the right of Myanmar's people to choose their own government. We are especially concerned for the safety and security of activists and other critics of the military who've been taken into custody. The military should recognize that it will be held accountable for its actions, including any mistreatment in custody or excessive use of force. We are concerned, and we urge concerned governments around the world to speak out forcefully against the military's actions and consider targeted sanctions against those responsible. It's an absolutely military coup. There's no reason for a state of emergency to be declared. This is a manufactured crisis by the Burmese military. Anybody who claims that there was a real state of emergency to justify this action is frankly on the military side. It's quite clearly something where, you know, there's a military coup, they're going to try to dress it up in the Constitution, but that Constitution is undemocratic to start with. And our view is that that argument holds no water.